Para los que no nos conozcan o si ya nos conocen, les comento que nosotros somos una DMC, una Destination Management Company en Japón. Estamos especializados en Japón, residimos aquí en México. El día de hoy traemos un webinar con información sobre Naoshima y las pequeñas islas de Setouchi, también conocidas como las Islas de Arte y las islas también de cultura y naturaleza. La agenda del día de hoy, primero va a ser una breve presentación sobre nosotros y también les vamos a presentar a nuestra invitada especial, experta en el tema, quien es Maya Pistol, para que nos conozcan un poco. Maya habla un poco español, pero para cuestiones de entendimiento haremos este webinar en inglés algunas partes y si hay algún problema de traducción o algo, no duden en escribirnos también en la parte de los comentarios, en el mensaje, en el chat, perdón. Después comenzaremos con una explicación sobre el área de Setouchi, acompañada de mapas del área y unos videos, así como artistas, lugares y explicación de cada una de las islas, servicios que podemos ofrecerles para facilitar los viajes en esta zona y al final les mostraremos opciones de itinerarios para que puedan incluirlos en sus productos que manejan. Después de ello tendremos una pequeña sesión de preguntas y respuestas de 5 minutos y si nos ayudan con una encuesta con la cual vamos a compartir por medio del chat para saber si este tipo de contenido les llama la atención o qué tipo de contenido les es más dinámico y cuál les gustaría también saber, algunos temas. Adelante. Entonces, comenzamos primero con la presentación de nuestro equipo. El director de Encontros Japan Travel, Yusuke Ikuta, va a dar unas palabras para iniciar. Bueno, gracias, Erendira, y muchos gustos como a todos como participantes hoy, día de hoy. Y como Erendira mencionó, como hoy como invitamos como un experto como en el área de Setouchi, Maya Pistor, como Maya, gracias a tu participación. Y bueno, creo que como ahora llega muchas solicitudes acerca de Naoshima, arte japonés, arquitecto japonés, pero como la gente que no ha ido ahí, como está muy difícil para vender a eso como a los clientes, ¿no? Entonces hoy como del día de hoy como Maya va a presentar como logísticos, como lo que necesitan entender, como antes lo que vayan, entonces ojalá que como esta sesión como para sirve para los todos. Entonces cualquier dudas, preguntas, como yo soy japonés, lo que puedo traducir a Maya cuando necesiten ayudas, entonces con confianzas, con por favor, comunícanos. Espero que como esta sesión sería muy buena para todos los que están participando del día de hoy. Muchísimas gracias a todos. Muchas gracias, Yusuke. Y bueno, él es nuestro director aquí en Ciudad de México de Encontros Japan Travel. Yo me presento, yo soy Erendira Mendoza, estoy aquí en Encontros Japan Travel como gerente. Ya llevo unos 3 años trabajando aquí con Encontros Japan. Trabajamos, es una empresa que es mexicano-japonesa, por lo tanto, pues tenemos los 3 idiomas y pues hablo un poquito japonés, no mucho, pero pues sí lo estudié y lo hablo un poco. Pues empecé hace 3 años aquí trabajando y sin saber que la vida pues me llevaría a saber tanto de Japón, ¿no? Ahora ya tengo un conocimiento especializado de primera mano que me han compartido y pues obviamente con el día a día pues yo tengo esa interacción con la parte japonesa para poderles ofrecer un producto mucho más pues ceñido a los gustos de Latinoamérica, ¿no? Normalmente es conmigo o con parte de mi equipo que viene siendo Mariana o Luis, con los que tienen contacto y ellos les dan seguimiento a sus itinerarios o a sus preguntas o a sus solicitudes que tengan. Normalmente es con nosotros con quien tendrán contacto, entonces estamos a sus órdenes. Y ahora nos gustaría presentar a Maya. Maya, you can introduce yourself, Maya. She can speak a little bit of Spanish. So please go ahead, Maya, and introduce yourself. Okay. Thank you very much, Eren. Hello, everyone. Hola. Thank you for having me here today. I'm very excited. And just a brief introduction about myself. My name is Maya Pistol Hattori. I'm German-Japanese mix. Originally, I was born in Hamburg, Germany. And then when I was at the age of 12, my whole family moved to Japan, to my mother's hometown, which is in Kyoto, one of the most touristic places in Japan, obviously. And then I also graduated Itsumeikan University, which is in Kyoto. I studied international relations.
And during my years of university, I took a year off to travel around all Americas by myself as a backpacker. That is the first time I actually visited Central and South America, and I really, really love the culture. And that is where my like passion for travel in general developed a lot. And I would like to be a part of to like connect both cultures, Japan and Latin America. And after graduating from university, I moved to Okayama Prefecture in Japan, which is a part of the Setouchi area. I will explain to you the details later on. But then I lived for 5 to 6 years in that area. And me personally, I think that is one of the most beautiful places in Japan. So I'm very happy today that I have this opportunity to talk to you about this area today. Thank you very much. Gracias, Maya. Bueno, pues una pequeña introducción de Maya. Ella es nuestra colaboradora y pues tenemos el contacto directo con ella. Entonces, si gustas, Maya, we can go ahead and begin with the presentation. Okay. Yes, please. Thank you. So, in the beginning here, I would like to talk a little bit about the area in general. I don't know how familiar everyone is, but maybe the term Setouchi is not that familiar to you yet. So I would like to explain which part of Japan we are talking about today. So in this map, the colored places, the prefectures, are a part of the areas we call Setouchi. So this is the area surrounding the Seto Inland Sea, which is the tiny little bit of the sea between Japan's mainland and Shikoku Island in the south. It consists of 7 prefectures, which is Hyogo, Okayama, Hiroshima, Yamaguchi, Tokushima, Kagawa, and Ehime. And in the eastern part, in the eastern islands, known worldwide as the Art Islands, you can find like very unique and creative museums, modern art exhibitions, and architecture that blends beautifully with the surrounding nature. And the area is also home to the Setouchi Trienal, which is an art festival, which I will refer to later on in my presentation. And logistic-wise, so how to get here? Actually, this area is not that far away from the places you already know. Like, I assume most of you, if it's the first time to go to Japan, you start in Tokyo, go through Mount Fuji, Hakone area, all the way to Kyoto and Osaka. And the whole Setouchi area is connected it's a little bit to the western part of Kyoto and Osaka. And as you can see in this map, all this place is connected by the Shinkansen, the bullet train, which makes it very easy to get here. For example, the main stations will be Okayama, Hiroshima Station to get here. And from Kyoto or Osaka, it only takes 1 hour to Okayama, for example. So actually, it's very, very close. And also, for example, if you come directly from Tokyo area, you can also use the bullet train for about 3 hours. Or you can use a domestic flight from Tokyo to the airports in this area, which will be mainly Okayama, Hiroshima, or Takamatsu. So we have airports and bullet train stations, which makes everything very easy. And from there, as I said, so today we're going to mainly talk about the islands, which makes this area very unique. And as you can see, so we have a lot, to be specific, more than 1,000 islands all over the Seto Inland Sea area. And so that is why the whole scenery, the seascape is very, very beautiful. So to access the islands, we need a port and a boat. So the main access point to get to these islands will be Uno Port, which is in the side of Okayama Prefecture, or Takamatsu, which is in the southern part. And now, in the beginning, so we would like to show you 2 short videos of this area, so you can have an image of how the whole area looks like
and we would like to start with the video. So. Solo las informaciones que Shima o Jima significa islas en japonés. Entonces, cuando escuchen Naoshima, Teshimas, Inujimas, como lo significan las islas, solo para que ustedes sepan. Perdone. Thank you very much for playing the video. So as you can see, the Seto Inland Sea is a very relaxing area in general, because the water is it's very, very tranquil. In general, there's no big waves. It's very quiet and serene, because it's an inland sea. So as you can see, it has a very relaxing atmosphere. Is a very good combination after you go through all the big cities like Kyoto and Osaka. And also it's perfect for cruising, to go on yacht cruises, to just be on the water itself. And so I would like to go into a little bit more details about the islands. And before we get to the islands, here on this slide, I would like to introduce you to major characters that have a big influence on the art scene in Japan. And on the left side here, you can see Tadao Ando. Maybe a lot of people of you already heard about him. He's Japanese architect, very famous. And so he creates spaces that engage in dialogue with nature and light. And in the Setouchi, his works such as, for example, Chichu Art Museum in Naoshima, one of the most popular museums in Naoshima, he designed the whole building of the museum itself, and also Vanessa House Museum and the hotel in Naoshima, that is also his work. And there's many more. So if you're into architecture and loves his designs, it's like a paradise for you. Naoshima and also other parts of the Setouchi has many buildings that reflects his art. And then on the right side, we have Yayoi Kusama. She's also Japanese. She's an artist. Right now, currently, she's over 90 years old, but she still does some artworks. So she is well known for like her iconic pumpkin sculptures, very colorful with all those tiny little polka dots. So that is very like her style. And also in Naoshima, we have like two pumpkins placed like outside, close to one close to the beach, which is the yellow pumpkin, and then one close to the port, we have the red pumpkin. And not only the pumpkins, but you will see some of her artworks on Naoshima as well. Okay, let's move on to the next slide. And so Naoshima is like the main art island in the whole
Setouchi area. So this is why, so Naoshima was the first place where the whole art project began almost 30 to 40 years ago. And that's why right now a lot of people think about art when we talk about Naoshima. But today I would like you to show that it's not only Naoshima where you can find art in this area. So along Naoshima, there's a neighboring island called Teshima on this slide. And so compared to Naoshima, it's less touristic, less crowded. The population is about 700 people right now. There's no like big chain restaurants or convenience stores or big hotels, which makes the whole atmosphere very authentic. You can feel the actual like slow paced island vibe, and the nature is just very, very beautiful. Here, here you can also visit art museums. Each of the museums have a very unique concept. It's not something you would imagine when we say, okay, let's go to a museum. It's more interactive. As you can see in the picture, for example, on the top corner, like this is Teshima Art Museum. If you go inside, you can meditate, you can relax, you can connect to the nature. And it's just very different. It's a very different and unique experience that you can get here. And there's also another island, which I would like to mention today, which will be Inujima. So these three are the main art scene in this area. So Inujima is less known, first because it's a little bit further away, but it's a tiny island. You can only go around on foot. But this island has a very unique museum, which is called the Inujima Seirensho Art Museum. As you can see, this is these pictures on the right. This used to be a copper refinery that was built 100 years ago. And then for a long time, it was abandoned after it stopped operating as a copper refinery. But then they transformed this into a museum. And it showcases truly the concept of modernization and coexistence with nature. So it has a very deep meaning to each of the artworks. And me personally, I really love this museum. So if you plan to visit to come to Naoshima area, I would highly recommend you to also consider these two islands. Okay, and then on the next slide here, I would like to mention about the Setouchi Trienal Art Festival, which is held every 3 years in the whole Seto Inland Sea. And actually, this year, 2025, it is right now the festival year. And it has 3 seasons, 1 month in spring, 1 month in summer, and 1 month in autumn. And about 12 islands and ports in this whole area are participating in this event. So it's not only Naoshima, Teshima, Inujima, but during the season you can also have the chance to visit other lesser known smaller islands that will have events and pop-up artworks that will only be there for the event. Okay, so until this part, I was talking about the art scene, the art islands, but I would like to mention that it's not only art. So since there are more than thousands of islands in the Setouchi area, there are other islands that offer different aspects. For example, here we have Shodoshima Island, which is the second largest island of the whole Seto Inland Sea. And it is famous for the production of soy sauce and olives. It's very interesting even for Japanese, because this is the only place in whole Japan that can actually produce 100% like Japan-made olive trees and olive oils. Because the climate is a little similar to like Italy, Spain, the Mediterranean Sea. That's why this was the only place that was successful in growing olive trees. And also soy sauce is very important for Japanese culture. And here
I recommend you to visit soy sauce factories, especially the ones that still do it in the traditional way, in the wooden barrels. And next slide here, we have another very unique island called Kitagishima Island, which even for Japanese, is still very unique. Not many people know about this place, so it's a off the beaten path place, definitely. And it was originally known for as the Island of Stones for producing granite, but recently there's a local company that makes very fresh and super delicious oysters. And next, I would like to show you also parts that are not islands, but inland cities. So of course, the Setouchi area, the islands are also a very unique part of it, but of course, there are many attractions in the inland parts, like Okayama and Kurashiki, for example, which belong to Okayama Prefecture. It has a Bikan district with its canals and traditional houses. And on the left side, we have a picture of Bizenyaki pottery, which is a local pottery ceramics. And also, for example, Takamatsu, the prefecture in the southern part. And it has also very unique museums. And this place is home to 80%, more than 80% of the bonsai trees cultivation, which is, I know the bonsai is very famous now, like even in other countries, a lot of people think about bonsai trees when you think about Japanese culture. And there's a lot of farmers that actually cultivate it from scratch. So this will be also a very unique experience. And then there's also islands where you can enjoy like sports activities. So this is a map of an area close up, which is a little bit to the west of the Seto Inland Sea. So it's a different area from the art scene. And this place, so the main place is called Shimanami Kaido Bridge, which connects 7 islands and from the mainland to Shikoku Island. And so in the middle, it's a highway for cars, but on the side, there's a specific lane for bicycles. So that's why the Shimanami Kaido Bridge is known as the bicycle trail. And yes, as you can see in these pictures, the view is amazing. Like from the bridge, you can actually cycle the bridge and see the whole Seto Inland Sea from a high point of view. And also you get to go down to each of the islands and also discover each part of the island itself. But of course, the whole bridge is relatively long, it's more than 60 kilometers. So it depends. You don't have to do the whole bridge, but also you can just enjoy an hour or two partially. That will be enough to enjoy this scenery. And then next we have Fukuyama, which is a city that belongs to Hiroshima Prefecture. Here there's a temple called Shinshoji Temple, and this is a huge has a huge land of temple, and it focuses on the Zen culture. So here you can try meditation, the Zazen meditation. You can try to eat the udon noodles that usually the monks have as lunch. And they also have a little bit of a art exhibition that explains or tries to demonstrate the concept of the Zen culture itself. Como Mania mencionó, estas islas pues son de no difícil acceso, sino es que están conectadas y nosotros tratamos de facilitarles en la entrada. Algo que nosotros tratamos es de que conozcan otros lados que pueden ofrecerle a sus clientes con base a su perfil, y en ello estamos ofreciendo transporte privado
Contamos con una colección de varios tipos de embarcaciones de cruceros, yates, se me fue ahorita el nombre del S30, para los que saben de yates, más o menos así. Y también organizamos vehículos privados para el transporte desde y hacia el aeropuerto, también para visitas turísticas que tengan pues mayor comodidad, ¿no? Sabemos que a veces pues en esta zona como es un poco retirada del canal principal de la ruta, que es la ruta dorada, pues tiene muy pocos horarios disponibles para que ustedes puedan tomarlos. Es decir, nada más hay 2 ferries, por ejemplo, al día que van y regresan. Entonces, para que haya más libertad de conocer toda esta área que tiene muchas cosas que ofrecer, pues podemos arreglar la parte privada de un yate o los carros dentro de las islas principales, o las islas que son, no son islas, más bien, dentro de las ciudades más grandes, que son Okayama y Kagawa, en donde está Takamatsu. Y también podemos reservar ya sea, la siguiente, podemos reservar ya sea un hotel de lujo de 5 estrellas en la ciudad, o podemos una isla privada como Kuyarijima. Les sugerimos pues la mejor estancia dependiendo también de sus budgets y sus necesidades. Está el hotel de Veneza House, está el hotel de Roca, está el hotel Shimadomari, Asumi Setoda, el Ryokan Kurashiki y el Un Hotel. Todos estos varían de categorías. Obviamente tratamos de encontrar al mejor proveedor con el que pueden ustedes pues satisfacer la necesidad de su cliente, y que van a estar seguros y que van a tener como acceso a, pues, a no sentirse como solos, ¿no? Porque a veces pues sí les preguntan al concierge, o a veces nos dejan como a la deriva en el hotel, y en este caso, ¿no? En este caso, pues Maya nos apoya a estar con ustedes durante todo su viaje, y pues si alguna situación o algo, pues están cubiertos todo el tiempo, ¿no? Y bueno, más o menos son los tipos de servicios que podemos ofrecerles en esta área. Cabe mencionar que, por ejemplo, hay hoteles como el Veneza House, en el que se te requiere de una anticipación mínimo casi 5 o 6 meses para poder reservar, porque dan de cuenta que es una lista y pues tienes que estar como esperando para poder entrar a reservar a la página. Nosotros tenemos como ese tipo de conexión con ellos, pero es muy limitado. Y también esta zona, otra cosa que quisiera mencionar, es que esta zona también es muy, un poco, digamos, hay que adaptarnos a lo japonés, porque tienen horarios, no todo el tiempo. Los museos están abiertos ciertos horarios, pero no puedes entrar todo el día. Hay horarios para entrar a las 4, a las 5, o sea, van escalados, sobre todo para que pues puedas vivir la experiencia no con tantas personas, sino que realmente la aprecies y tengas como esta oportunidad de verla como por separado, ¿no? Entonces, esos son los puntos que quisiera mencionar de estos lugares. Y bueno, tenemos unos itinerarios que Maya nos va a mostrar. Son 2 itinerarios. Maya, if you want, you can explain about the other 2 itineraries that you made, please. Okay, yes, thank you. So here, this at the end, I would like to show you 2 sample itineraries to give you an image of, okay, actually, if you like to go to this area, how do I manage the itinerary? How many days you need? And I've seen people, for example, coming to Naoshima as a day trip from Kyoto or Osaka, or only do a one-night trip. And to be honest, I would not recommend that, because if you come to Naoshima, you will see that there's so many arts, so many museums to see. And this whole island area, the Setouchi, is a relaxing area, as I mentioned. So I think it would be necessary to have at least 2 to 3 nights to actually relax and then enjoy getting around the island, not in a hurry. And so this first itinerary here that we have on the screen
is to cover the art highlights. So if it's your first time, you want to see the best of the art scenes, it will be minimum 3 days, I would recommend, which will be also easy to connect with the other parts of your Japan trip, I would suggest. So the first day, you will come to Okayama Station. As I mentioned in the beginning, you will take the Shinkansen, the bullet train from Kyoto or Osaka, I would say, in the morning. So you arrive in the morning in Okayama. Then from Okayama to Uno Port, where your cruise will start, you can take a private car. It will be 1 hour. Then at Uno Port, you will start your cruise journey. You will hop on a catamaran yacht, for example, and enjoy the scenery, enjoy the view, and cruise to the first island, which will be Teshima. And on the boat, you can also enjoy lunch. So you will have a nice lunchtime on the boat. And on Teshima Island, you will visit, I would say, 2 to 3 hours to go around the museums. And it will be ideally anything with a private car as well. But if you're a little bit more active or if it's a nice weather, bicycles are also available. And after you're sightseeing on this island, you go back to the port and hop on the boat, the catamaran yacht again, and it will take you to the place where you're gonna stay for this night. Accommodation-wise, Eren mentioned previously, but it can be either on Naoshima, or it could be Unoport, which is very close to each other, or it could be in Takamatsu as well. So you have different options for accommodation, and the boat will take you there. And then the next day, the second day, it will be a full day sightseeing in Naoshima because, as I mentioned, there's just so many museums to see, and you will have a private car. I recommend that to do to get around the museums, the artworks, the installations, to fully enjoy the art scene in Naoshima. And then back to the accommodation again. And then the third day, the last day, we will go to the third art island, the Inujima, the smallest island, again by boat, because here to Inujima, actually the access is really difficult by public transportation. There is some public ferries, but very limited time-wise. So this is where the private boats come in very convenient. So you go to Inujima and visit the main museum on foot. It will be 2 hour stops, I would say. So easily it could be a half-day trip. And then we cruise back to Unoport and then go all the way to Okayama Station again, where we started this journey. So, and after that, it will be in the afternoon or in the evening, and you can still take the bullet train to your next destinations. And this will be the end of the tour of the Setouchi port. And let's go on to the second itinerary. Thank you. So the second itinerary, this is a different area. It's more to the west. It's a 4-day itinerary, including the Shimanami Kaido, the cycling bridge, and plus Hiroshima port. So for this, the first day, we will meet in Hiroshima Station, also connected by the bullet train. And you will have a private car to do the sightseeing around Hiroshima City, to go to the Peace Memorial, to see the atomic bomb museums, etc. Or to go to there's also a Japanese garden. You can easily spend a half day to a full day. And this day you will stay in Hiroshima City. You have also several options for accommodation. And the second day will be a full day sightseeing to Miyajima Island. Today in my presentation, I didn't mention about Miyajima, but I'm pretty sure that you already know about this island. It's where like you expect to see the huge torii gate standing in the water. And this is just a must-go place if you're in this area. And on this island, you can spend also easily a
whole day going around temples, shrines. You can also take the cable car up to the mountain and do a little hike and spend the whole day on this island, Miyajima. After that, a private boat will pick you up on Miyajima, and then we will cruise to Shimanami-Kaido Bridge area. Here I put the name Ikuchijima, which is also a name of an island that is in the part of the cycling bridge. It's in the middle. And because here there's a very, very nice hotel called Azumi Setoda, and you will spend the night here. And then the third day, it will be a full day cycling or activity day. Since you are here in the Shimanami-Kaido area, I would highly recommend the bicycle tour. It could be as long as you want. It could be the halfway of the bridge. It could be the full bridge. It could be only partially. It's very adjustable. And if you have someone like who is not that confident of doing the cycling, also they provide a lot of other activities, kayaking, you can do mini hiking, and it depends on your interest as well. And then the fourth day, the last day here, maybe in the morning, I recommend to explore a little bit of the town, the port town of the island that you're staying at. And in the afternoon, a private car will pick you up to go to the nearest station, which is, for example, Fukuyama Station. And from there, you can take the Shinkansen, the bullet train again, to your next destinations. So this will be an example of a 4-day trip. And also, like, of course, if you would like to combine the first itinerary and the second itinerary, it will be a full week trip in the whole Setouchi area, which will cover all the highlights all the parts that I basically talked about in my presentation today. So I hope this gives you a better idea of how to manage your itinerary in this area. Thank you very much. Muchas gracias, Maya. Thank you, Maya. So on the next part, si tienen alguna duda o comentario, adelante, pueden ponerlo en los comentarios, en la zona de... Adelante, sí. Gracias, Ana Maya, como para explicar bien como de dinámica del Setouchi Area. Y antes lo que como metemos la sesión de pregunta y la contestas, me gustaría como mencionar un poquito como logístico dentro de las islas. Por ejemplo, dentro de Naoshima, sí como sus hospedajes se quedan dentro de los Benesse House. Ellos se permiten moverse por los shuttle bus exclusivamente a hospedaje de Benesse House. Será más acceso para moverse más eficientemente entre las isla. La isla es no tan grande, pero pues al caminarlo cuesta trabajos. Bueno, obviamente, ¿no? Y por eso como sería mejor como si agencia de viaje ustedes pueden preguntar a sus hospedajes si están bien para moverse por la bicicleta electricidad. Obviamente es como no se cuestan tanto trabajo para pedarlo. Entonces, y en Naoshima especialmente, y también como Teshima también. Bueno, dentro de Naoshima sí se hospedan en Benesse House. Como he dicho, como le dan más acceso para moverse con este autobús. Pero si no, estaría menos como accesos, como para irse por las puertas, a las ciertas museos. Entonces, por favor, como pregunten a sus clientes si está bien. Y pues es como las islas, como mencionaron como al principio, Japón, el problema es disminuyendo población, especialmente en las islas. Por eso no pueden encontrar este taxi fácilmente. Es como les pedimos favor para que, bueno, depende de lo que con cliente sabemos, pero sí pueden decidir más pronto posible. Podemos intentar contratar como transporte privado, como significa coche, para las islas.
Pero como he dicho, esta demanda de Naoshima está aumentando muchísimo. Entonces, ahora como si no tenemos los tiempos antemano, estaría difícil para encontrarlo, ¿vale? Esta parte lo que quiero que como ustedes toman la nota. Y Naoshima, sí, tenemos como shuttle bus de Venice House. Si son hospedaje en Venice House, le era más fácil. Si no, mejor lo que tenemos opción bicicleta, electricidad. En caso de Teshima, es como menos opciones pueden moverse por la autobús pública, pero como Erendira mencionó, necesitamos como planear bien y no pueden faltar. Si pierden como unas YAT, se vaya un gran problema, sí. ¿No? Entonces, y si se puede mover por la electricidad, bicicleta o electricidad, será más fácil. Y hay solo una empresa de taxi en la isla Teshima. Entonces, así es la cuenta. ¿Vale? La parte de restaurantes y también como en Naoshima, sí, Teshima también como sí hay. Pero las opciones están limitadas, ojalá que como toman en cuenta, y también con los temas de hotel, como lo que tocamos como algunos lo que muy icónicos dentro del sitio, e intentamos reservar lo más, bueno, correspondiendo a la necesidad de ustedes, ¿pueden? Pero, bueno, siempre los clientes dicen, Venice House, Roca, pero bueno, obviamente las camas están limitadas y vamos a ver cómo las posibilidades, cómo podemos solucionar problemas o como las temas de hospedajes. Perdón, antes de entrar a los temas, me gustaba mencionar de estos. Gracias, Maya. Gracias, Herendira. Sí, exactamente como mencionamos, creo que los highlights de esta zona, tanto puede ser el arte y como personas que les guste la naturaleza o el deporte. Por la parte del Shinami Cairo, que pueden hacer como ejercicio, y la parte, y las vistas obviamente que son como paisajismo, y la parte de Naoshima también pues es arte. Yo la verdad he tenido, bueno, hemos tenido a veces personas que dicen, es que yo no quiero ir a un museo, ¿no? Pero creo que este tipo de museo es muy diferente a lo que se imagina la gente de, por ejemplo, ir a un Louvre o de ir a un, no sé, Museo del Prado. O sea, la expectativa es totalmente diferente. O sea, el museo japonés contemporáneo no es parecido a esto. Entonces, hay personas que a veces nos dicen, es que no quiero, no me gusta el arte, ¿no? La verdad es que sí, yo recomendaría de como, bueno, pues, o sea, vívanlo, es una experiencia más inmersiva. Tal vez no es una experiencia inmersiva como Team Labo, que es como muy común o muy famoso, que es más tecnológica, pero esta parte sí es moderna y sí es como didáctico. O sea, no es ir a ver, ¿no? Que a veces las personas creen eso. Y estas otras zonas que son de naturaleza y de aventura, también creo que son las partes a rescatar de que, bueno, ok, no te gusta el arte, no es ese gusto, entonces pues tenemos también la comida de esa área, como mencionaba Maya sobre la soya y sobre el aceite de oliva y las olivas que son como las oriundas, o muchos de los productos que se hacen ahí son como hechos a mano, como mencionó yo, es que hay muy poca gente, solo Maya dijo 700 personas son las que viven ahí en la isla. Entonces pues realmente es muy poca la población que tiene como este, pues acceso, ¿no? O sea, tratamos de promover estas zonas que pues al final tienen muchas cosas que rescatarles y que visitarles, y debería ser un must en este caso. Pero bueno, si tienen alguna duda, adelante, no duden en escribirla. También le vamos a compartir nuestro link de sus comentarios si nos quieren una pequeña encuestita. Y si no hay ninguna una duda que quisieran preguntarle a Maya, yo sí, en este caso me gustaría preguntarle a Maya. eh, when to travel to this area, Maya? When should be the best timing for traveling to this area? Thank you very much for your questions. So about the season, I would say the whole area is very, it has a good climate and a good weather all year round, but I would highly recommend from March to November is the best season. And December also, it's a little chilly, of course, but it's less crowded. So actually, towards the end of the year, it could be a good
time. It's in January, February. To be honest, it's a little chilly. It's not gonna snow in this area, but if you're on the boat, it's a little bit cold on the islands. And some of the museums go through maintenance January and February. So you would only get to see Naoshima, for example, during these 2 months. That's why I would, yes, suggest March to November will be the best season to come to visit this area. Ok, entonces, bueno, en esa época, en diciembre está un poco frío, ya sabemos bajar un poco la temperatura, pero enero y febrero pues están bajo mantenimiento y pues podría ser un poco difícil de accesar. Y another thing that I would like to ask you, Maya, is 3 things that you must do in this area, like the things that you should definitely do. 3 things. Okay. The first thing I would say, I would suggest be on a boat to do a cruise, because it's not just transportation. Cruising in this area is not just, oh, I need to go from point A to B. It's also enjoy being on the sea, because it's different from like the Pacific, for example, ocean. It's an inland sea with many islands, small and big, and there we have bridges. So the scenery itself is very unique, very beautiful, and every day you get to experience a different sunset, for example, and it's just very relaxing and you can enjoy the moment. So I would recommend that. The second thing is find an artwork that you love. It's very unique. I remember the first time I went to these like museums on Naoshima or Teshima. I had no idea about art, but still it was very interesting. It's interactive. It's easy to be like, oh, I like this, I like that. What does this mean? Like to imagine the concept or like, you know, what the artist was thinking. So it's very fun to find your very own favorite piece of art. And then the third thing, it's very hard to select, but I would say the Shimano Mikaido cycling. I myself tried it several years ago. It's a different experience. It's not a usual cycling experience, but it's a little bit hard, I would say, because I'm not usually used to do the cycling, but the view is just breathtaking, and I would easily recommend that to somebody else. Thank you so much, Maya. Como también como yo hice como la experiencia de como bicicleta y todos. Bueno, como lo que el Endila y la Maya mencionaron, como los clientes vayan a tener experiencia muy cansados como en Tokio, Kioto, Osaka, vayan a conocer como muchos templos, ellos van a dudar, por eso Japón fue así, por eso Japón es así, ¿no? Creo que como perspectiva de los clientes es de conocer Japón como otro mundo. Y algunos de nuestros clientes piensan como lo que escuché, como Japón es un país que está zen, pero si vayan como solamente Tokio, Kioto, Osaka, como las 3 ciudades como principales, están siempre llenísimas de gente. Entonces, creo que estaría buen para tener un tiempo, 2 noches o 3 noches en cerca de las Naoshima, Teshima y Hiroshima, que vayan a tener un tiempo como peace, como en paz, ¿no? Y pueden conectar con naturaleza en Japón y mar en Japón y arte en Japón. Es lo que está muy recomendable de tener. Entonces, por favor, como la gente, como si tienen las preguntas y dudas. Muchísimas gracias por las preguntas. Solamente agregar como unos como puntitos, como Erendila como mencionó, acerca de las guías, por ejemplo, recién llegó como una solicitud por grupo de Brasil de arquitectos. Y pues si ellos quisieran como algunos como tour especial como para un día, vamos a colocar expertos para hacer como las guías, como para, por ejemplo, Medio Día en Tokio, como nuestro gran enfocado como las temas de arquitectos. Adquiramos este servicio y colocamos
traductor a veces. Estamos intentando para capacitar las guías más lo posible. Estamos intentando conseguir como subsidio para capacitar nuestros guías latinos para algunos temas específicos, especialmente arte, arquitectos, gastronómicas, experiencias. Y es como partes estamos enfocando muchísimos. Y otras cosas como... Obviamente es como Erendira mencionó, estamos dispuestos para proponer como los mejor servicio y también como siempre los temas es presupuesto, ¿no? Entonces, en Japón como generalmente es como muy seguro, no pasa nada, sí, especialmente los caras extranjeros, no, si ustedes no tienen los ojos como nosotros, no hay ningún problema, ¿no? Entonces, para utilizar Uber, taxis, para moverse como por una estación como el hotel, no hay ningún problema. Por eso como estamos siempre como ofreciendo como servicio de luggage service, que se llama Takubin, para que no cuestan tanto trabajos y es como cargar como 2 maletas grandes para mover como Setouchi o Okayama. Obviamente es como si se puede, si los clientes tienen suficientes presupuestos para poner como las personas asistentes con mucho gusto, pero solamente para ofrecer esta opción y para las más como gente y hay esta forma. Y la verdad, ser sinceros, sí, Japón, en Tokio, Kioto, Osaka, todo está escrito en inglés, pero letras chiquitos, pueden acercarse. Pues sí, la parte de este viaje es perderse, pero pues la verdad, los clientes de ustedes imagino que no quieren gastar tiempos para perdérselo, más como para viajar como alegrías, disfrutar 100%. Entonces, bueno, como Erendira mencionó, ofrecemos este servicio así. Perdón, si mucha gente, si tienes preguntas, adelante, por favor. Ok, ok, bueno, pues muchas gracias a Danael y bueno, les dejo, este video se va a subir en YouTube, también se los vamos a compartir y de todas maneras les va a llegar en su newsletter si se suscribieron o si no, les mandamos la liga para que se suscriban, para que les llegue pues obviamente este tipo de información. Nosotros hacemos webinars, hacemos capacitaciones también para que ustedes puedan conocer sobre el destino y puedan pues obviamente contestar a sus clientes. ¿Sale? Entonces, sin más, Maya, you want to say something just to wrap up and we will end it. Okay, thank you very much for everyone listening to this webinar today. I hope you had some new information that you can take with you about the Setouchi, and I hope that you're have a chance to come to the Setouchi yourself or your clients someday, and that we can, promote a little bit of a new area in Japan. And so thank you very much for today. I was very happy to be here. Thank you. Nos estamos viendo entonces y mucho gusto a todos. Muchas gracias. Muchísimas Vale, muchas gracias. gracias a ustedes. Arigato. Gracias. Arigato gozaimasu. 失礼します。Arigato. バイバイ。さよなら。